Wir sind besessen von den Sternen. Wir geben Milliarden aus, metal rovers Mars zu schicken. Wir bauen Teleskop, in das Chaotisch entstehen von Galaxien Milliarden von Lichtjahren entfernt zu blicken. Wir schauen nach oben, verzweifelt auf der Suche nach Lebenszeichen. Da wir haben einen Fehler gemacht, rennt wir in den Himmel starten. Ignorierten wir die Fremdwelt direkt unter unseren Füßen. Es gibt einen Ort auf der Erde, in dem das Sonnenlicht stirbt. Einen Ort, in dem der Druck so gültig ist, dass ein U-Boot wie ein getrunkenes catchen wird. Einen Ort, in dem Leben nicht existieren dürft. Aber es tut es. Und je tiefer wir gehen, desto seltsamer wird es. Willkommen zum Abstieg. Wenn du die verborgenen Kräfte verstehen willst, die unseren Planeten formen, und vielleicht sogar das Leben auf anderen Welten, bist du hier genau richtig. Klick auf Abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungen. Heute begeben wir uns auf ein riesem Grund der Welt, und ich verspreche dir, du wirst den Ozean nie wieder mit denselben Augen sehen. Wir beginnen in der Oberfläche. Das ist der Ozean, den du kennst. Ist hell, chaotisch und laut. Sonnenlicht bringt massive Planktonblüten zum Leben. Die Eels und Ren, von Sardellen bis zum Blaue. Aber wir bleiben nicht hier. Sobald wir unter 200 Meter sinken, beginnt die Sonne zu versiegen. Wir betreten die Dämmerzone. Stell dir ein Welt der Jugens Wielix vor, die sich einen ganzen Kilometer hinab erstreckt. Hier hört die Photosynthese auf. Es gibt keine Pflanzen, keine Grünenergie. Wie aber lebt man also? Man wartet auf den Schnee. Wissenschaftler nennen es Meeresschnee. Es sieht friedlich aus, aber eigentlich ist der Fall der Welt darüber. Toter Plankton, Kot, verrotenes Fleisch. Es ist ein langsamer, endloser Schneesturm als Abfall. Für uns ist es Schutt. Für die Kreaturen hier ist es das Leben selbst. Aber in der Dämmerzone ist die Grotbedrohung nicht der Hunger. Es ist, gesehen zu werden. Die Evolution hat hier ein gespenstisch Wendung genommen. Viel Tier, wie der Glaskolmer, haben Pigment ganz aufgegeben. Sie sind durchsichtiges, lebendiges Glas. In einer Welt der Schatten ist Unsichtbarkeit die ultimative Rüstung. Wenn Licht durch dich hindurchscheint, wirfst du keinen Schatten. Du kannst nicht gejagt werden. Da einige Raubtiere blicken nach oben. Sie scannen das Schwarzlicht von der Oberfläche und suchen nach der Silhouette von Butte. Das führt zu einem Evolution werden. Wettresten namens Eigenbelüftung. Kreaturen wie der Leuchtkolmer haben ihr Körper zu lebenden Tarnvorrichtungen gemacht. Sie haben Licht produziert Organ in ihren Butchen. Indem sie die Helligkeit der Oberfläche darüber anpassen, lassen sie ihr eigen Silhouette aus. Sie nutzen Licht, sich im Licht zu verstecken. Und dann ist da noch das Geheimnis. Jahrzehntelang war die Navy von einem falschen Meeresboden verblüfft, der Jede auf dem Sonar auftaucht. Es war nicht der Grund, es war die täglich vertikale Wanderung. Jede Nacht erheben sich Milliarden seltsamer Kreaturen aus der Dämmerzone, zu fressen, und jeden Morgen sehen sie sich zurück. Es ist die Grotwanderung der Erde, eine unsichtbare Armee, die lautlos marschiert, und für den Großteil der Menschheitsgeschichte wussten wir nicht einmal, dass sie stattfindet. Wir sind jetzt 1,00 Meter tief. Das Sonnenlicht ist verschwunden. Wir haben die Mitternachtszone betreten. Die Temperatur liegt knapp über dem Gefrierpunkt. Der Druck ist erdrückend. In dieser ewigen Nacht hört die Evolution auf, sich an die Regeln zu halten, und wird kreativ. Oder vielleicht, furchterregend, trifft den Drachenfisch. Die meisten Tiefseewesen haben die Fähigkeit verloren, die Farbe zu sehen, weil rotes Sonnenlicht nicht so tief eindringt. Für sie ist Rot also einfach schwarz.
Aber der Drakenfisch hat ein Geheimwaffe. Erzoekt einen Strahl roter Bioluminescence. Ein für sein Beaut unsichtbar Farb, aber für ihn selbst sichtbar. Ist ein biologisches Scharfschützensreel, das im Dunkeln schwimmt und Opfer beleuchtet, die nicht einmal wissen, dass sie entdeckt wurden. Und dann der Anglerfisch. Du kennst den Kater, den leuchtenden Lockfortsatz. Aber die wahre Geschichte des Anglerfisches ist sein Liebesleben. In der unermesslichen Dunkelheit ist es nahezu unmöglich, einen Partner zu finden. Wenn also ein winziges Anglerfischmännchen ein Weibchen findet, umwerbt es nicht. Aber ist es, und lasst niemals los. Der Zeit verwächst sein Maul ihrer Haut, sein Augen lassen sich auf. Sein inneren Organ verkümmern. A word zu nichts weiter, als einem Parasit waren Skeschen Spermien, das von ihrem Blutstrom resorbt word. Es ist vielleicht die extremst Binden im Tierreich. In der Mitternachtzone geht es extrem. Einige Fisch haben ultraschwarz Haut entwickelt, die 995% der Lichts absorbiert. Selbst im grellen Licht eines modernen Tauchboot-Scheinwerfers sehen sie aus wie zweidimensional Schatten. Sie sind zu leeren Juden. 4.00 Meter tief. Wir treffen auf den Grund, die Tiefsee bin. Dies ist der grobe Lebensraum der Erde, der die Hälfte der Planetenoberfläche bedeckt. Und sieht aus wie ein Einjud, endloser grauer Schlamm. Keine Riff, keine Berge, nur still. Aber schau genauer hin. Die Dinge sind unheimlich. Dies ist das Reich der Tiefseegigantism. Krebstier, die Grägeiner Weins haben salten, wachsen auf die Grägeins Welpen. Die Riesenassel, der Kalmar. Warum? Wir wissen es immer noch nicht. Vielleicht ist es die Kalt. Vielleicht der Druck. Die Zeit selbst scheint sich heuer zu verzehren. Der Grönland ein Gespenster Tief, bewegt sich qualend langsam. Sein Stoffwechsel ist so niedrig, dass erst mit 150 Jahren geschlechtsreif wird. Einige der heute schwimmenden Individuen könnten geboren worden sein, bever die USA ihr Unabhängigkeit erklärten. Sie sind Lebenszeitkapseln. Das Leben hier ist ein Wortspiel. Aber wenn das Glück zuschlägt, dann richtig. Wenn ein Wal stirbt und sinkt, bringt die Energie von 1000 Jahren Meeresschnee in einem einzigen Moment. Das nennt man Walfall. Innerhalb von Stunden lockt der Jerk des Todes high und Schlammel aus Meilen Entfernung hin. Dann kommen die nackenfressend Würmer. Ein ganz Stadt des Lebens in Steth den Kadaver, zert aber Jahrzehnte, bis nichts als Staub übrig bleibt. Aber der Meeresboden ist nicht das End. Es gibt Narben in der Erdkrust. Die Gerben, die Hadelzone. Bennet nach Hades, der Unterwelt. Wenn du den Mount Everest in den Marianengraben fallen ließest, war sein Gipfel immer noch ein Mile unter Wasser. Der Druck hier ist tausendmal größer als in der Oberfläche. Das entspricht einem Elefanten, der auf deinem Daumen steht. Die Logik gebietet, dass hier nichts Komplexes Überleben sollt. Nacken sollten zerbrechen, Protein sich verformen, und da trifft den Schneckenfisch. Es ist der tiefselben Gemmels entdeckt Fisch. Hat keine Schuppen. Sein Nacken sind flexibler Knorpel. Sieht zerbrechlich aus, wie Seidenpapier. Aber ist stärker, als wir begreifen können. Hat speziell Molkel entwickelt, die verhindern, dass sein Zellen unter dem Gewicht des Ozeans kollabieren. Und in der Dunkelheit machen wir die schockierendste Entdeckung von allen, Hydrothermal Schlot. Schornstein, die giftig, überhitzte Chemikalien aus dem Erdkern speien. Das Leben hier rocht keine Sonne, es ernfritt sich von Chemie, von Hitz und Gift, das under Eels. Wenn Leben hier gediehen kann, in der Dunkelheit, inter erdrokendem Druck, warum nicht anderswo?
Die NASA betrachtet die Hadelzone en night hungrigen Augen. Denn die Mond von Jupiter en Saturn zijn genauso aus. I schulen die Tief, dunkel ozien verbergen. In dem wir unsere eigenen Gerben erforschen, lernen wir nicht nur über die Erde. Wir proben für die Entdeckung außerirdischen Lebens. Dahies gibt ein letzt herzerreind Wendung in dieser Geschichte. Wir haben weniger Menschen zum Grund der Marianengravens geschickt, als am Mond. Ist der abgelgenste Ort der Planeten. Und da, als kürzlich ein Tauchboot den Grund in 10.900 Metern tief erreicht, auf der Suche nach neuen Orten, fanden sie etwas anderes. Ein Plastiktut, sogar higher. In der tiefsten Narbe der Erde, wo Licht niemals hingelegt ist, hat unser Mal an sein Ziel geschlagen. Wir fanden Mikroplastik in den Gen von Flohkripsen, die niemals die Son gesehen haben. Es ist ein ernüchternde Erinnerung. Der Ozean ist gültig, ist fortregend, und ist widerstandsfähig. Aber ist nicht immer gegen uns. Wir dachten einst, die Tiefsee sei ein leblos Leer. Ein Grab, wir lagen falsch. Sie ist ein Bibliothek biologischer Wunder. Sie ist ein Welt aus unsichtbaren Glasgeistern, aus lebendigen Lichtern und jurelten Giganten. Wir haben weniger als 5% dieses Reichs erforscht. Jedes Mal, wenn wir tauchen, finden wir etwas Neues. Die Frage ist nicht nur, was ist da unten? Die Frage ist, sind wir bereit für das, was wir als nächstes finden? Wenn dies Ries in den Abgrund dich umgehauen hat, dann zerschmettert den Gefglet mir Button. Das hilft dem Kanal wirklich. Und schreib mir in die Kommentare, wenn man dir einen Platz in einem Tauchboot zum Grund der Meeresgrabens anbieten, würdest du gehen? Oder ist die Dunkelheit zu viel? Wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt neugierig.